prison camp system or to bring down the camp system in North Korea. 제가 여러분들한테 해줄 수 있는 얘기는 그냥 제가 북한에서 어떻게 살았고 정치인 지구가 어떤 건지라는 것만 제가 여러분들한테 알려줄 수 있습니다. What I can do is to tell you how I lived and what the existence I had in North Korea, and that's the only thing that I could share with you. 이런 말도 안 되는 상황을 바꿀 수 있는 방법을 제가 안다면 제가 북한에서 도망치지 않았겠죠. If I knew the solutions to the question, I probably would not have escaped from North Korea. 제가 지금 이 자리에 서 있는 이유는 And the reason for my standing here is 제가 모르고 있는 그 방법을 찾아달라고 여러분들한테 지금 호소하고 있습니다. I want to plead with all of you to find the answer that I don't know, the answer that I don't know that all of you here will help me find or help find the solution to that question. 제발 여러분들과 국제 사회가 저렇게 아무 방법이 없이 죽기만 하고 있는 사람들을 위해서 그 방법을 찾아서 그걸 살려달라고 제가 생각합니다. I request that all of you will find a solution, come together and find a solution to help the situation in North Korea, help the people that are dying right now. 분명한 것은 여러분들은 그 해결하시는 방법을 알고 있다는 거예요. And what I am sure is that all of you here tonight know what that solution is, know what that answer is. 제가 이렇게 말씀드리는 이유는 여러분들은 북한 사람들이 모르고 정치권 사람들이 모르고 있는 걸 알고 있어요. The reason why I say this is because all of you know the one thing that no North Korean person or no North Korean political prison camp inmate has any idea about. 바로 자유입니다. And that is freedom. All of you know what freedom is. 제가 정치권에서 살 때 자유라는 말 자체를 들어본 적이 없어요. When I grew up and lived in a prison camp, I never heard the word freedom. 우리 제수들한테 자유라는 단어 자체가 존재한다고 있는 것 알려고 하지도 않았었고 그런 것 전혀 알 수 없었어요. The word freedom did not exist in the vocabulary of the inmates. It was never attempted to teach us what the concept of the word freedom was, and we never even knew such a word existed for us inmates. 지금 이 자리에서 제가 여러분들한테 말씀드릴게요. 만약 여러분들이 자기가 누리고 있는 자유를 누구한테 뺏겼을 때 여러분들은 어떻게 하시겠어요? If for all of you sitting here right now, if your freedom was taken away, how would you react? Or what would you do if that happened to you? 이건 제가 여러분한테 드렸던 질문이에요. And this is my question to you, all of you. 여러분들이 가지고 있는 자유를 누구한테 뺏겼을 때 여러분들이 어떻게 하면 그 자유를 찾을 수 있을까 하는 방법을 여러분들은 알고 계시잖아요. Because you know the answer, the solution to what you would do if the freedom that you have is taken away from you, what you would do to get that back. 그러면 여러분들이 놓고 생각하고 있는 그 방법, 그 어떤 아이디어, 그 어떤 방법이냐, 그 어떠한 생각부터 생각합니다. Then whatever idea or method or thoughts you may have regarding helping the North Korean people, I believe that solution lies with all of you here tonight. 여러분들이 생각하고 있는 대개 모든 생각들이 북한 이권에는 다 도움이 될 수 있다고 생각을 하고 있어요. I believe that whatever ideas and thoughts you may have will be of great help and will aid greatly in the North Korean human rights movement. 아쉽지만 원하는 답을 못 드려서 죄송합니다. Unfortunately, I apologize for not giving you a very satisfactory answer. So, why and what brought you to escape from the political camp? And how did you know to escape? How did you know to escape? You said you knew no definition of freedom. How did you know to escape from the political camp? 저희가 24년 동안 살면서 이 내부 사회, 아까 좀 손들이 말씀드렸잖아요. 내부 사회에 대해서 전혀 적이 없다고. I mentioned before that in the 23 years of my life in the prison camp, I had never learned about or heard about the outside world. 제가 도망치기 6개월 전에 제가 일하는 곳에 어떠한 사람이 왔었어요. 같은 개수였죠. 6 months before my escape, a new inmate was sent to the prison camp. 그분이랑 저랑 이제 같이 일을 하기 시작하면서 그분이랑 생활을 같이 했죠. And he and I, we were paired together to work, and we began to spend a lot of time with one another in the camp as we worked together. 근데 일하는 과정에 뭐 한 달, 두 달 지나기 시작해서부터 이분이 자꾸 우리가 볼 수 없었던 행동, 우리가 들을 수 없었던 말들을 자꾸 하기 시작하시는 거예요. And after about a month or 2 months passed while working with him, he began to say things or to do things that for me I had never seen before, that things that were alien and foreign to us. 그런데 이제 그분 중에서 이제 가장 그분
그분이 그냥 얘기하는 중에서 가장 호기심에 가장 저를 기분 좋게 했었고 가장 저를 이제 재밌게 했었던 게 그분이 이제 하는 얘기가 먹는 얘기였어요. And one of the things that made me the most happy and that sparked the most curiosity in me was when he started talking about what he ate, the food that he ate, the food that he ate. 수용소에서 가장 재미있고 가장 즐거운 게 딱 한 가지 있습니다. In the prison camp, there's only one thing that is the most fun or that is the most happy, 바로 먹는 얘기예요. and that is talking about the food. 물론 우리들 눈앞에 닭이 있고 돼지가 있고 고기가 있어도 우리는 거꾸로 먹을 수 없는 음식이라고 돼 있었기 때문에 전혀 생각 자체를 할 수 없습니다. Of course, we saw rice and pork and other food before us. We saw that in the prison camp, but those are things that we cannot eat, that we cannot touch. 그런데 이분이 저한테 말씀해 주시기를 나는 다른 데서 살 때에 이런 음식들을 먹었다 이런 얘기를 해주시는 거예요. However, this new inmate said to us, when I lived in a different place, I ate such and such food and I ate all these kinds of different foods. 저는 듣지도 못했고 보지도 못했고 경험할 수 없었던 그런 몸을 얘기했었기 때문에 저는 굉장히 호기심을 가지고 굉장히 재미있게 그런 얘기를 들을 수 있었어요. And these were things that I never heard before, I never experienced. So with great curiosity, I listened to him with great interest and great curiosity. 그분은 제가 그런 걸 할 수 전혀 경험해보지 못했기 때문에 저한테 굉장히 즐겁게 굉장히 자세하게 설명을 해주셨어요. And that inmate, in a very fun manner, in a very detailed manner, he began to tell me about the different foods that he ate in the outside world. 한 가지 상관없는 얘기를 제가 한마디 드릴게요. And I'll just mention one thing. 아마 상황을 바꿔놓고 여러분들도 같은 그런 걸 하실 거라고 생각을 하고 있습니다. 같은 상황, 전장. I believe that if you were put in the same situation, you would probably feel the same way too. 제가 이제 하버드대에 와서 여러분들을 만났잖아요. I'm here at Harvard and I'm standing before all of you here tonight. 하버드 오지 못한 사람들한테 제가 이런 얘기를 해줍니다. And for people that have never visited Harvard, I would say the following things to them. 그러면 그 사람들은 굉장히 눈을 크게 뜨고 귀를 크게 열고 제가 하는 얘기를 듣고 있어요. And then they would open their ears and they would, with great interest and attention, they would listen to what I would tell them about Harvard University. 하버드 대학교에 오지 못한 사람들은 제 얘기를 듣고 상상을 합니다. And those who have never visited Harvard University, they would hear my story, they would begin to imagine in their own mind what Harvard University is like. 아, 하버드가 이렇게 그렇게 생겼구나. They would say, that's what Harvard University is like, that's what it looks like. 상관없는 얘기지만 제가 비교를 해서 말씀드릴게요. And it may not be related, but I'm using that as a comparison to what I experienced with this new inmate that had come into the camp. 그분이 하는 얘기, 먹는 얘기를 너무 자세히 해석했기에 저는 머릿속에 굉장히 상상을 많이 하게 됐었어요. So as he began to tell me about the food that he ate in the outside world, I began to imagine a lot using my own imagination, thinking about the food that he ate. 그런데 제가 질문을 한마디 했습니다. And I remember asking that inmate a question. 만약 나도 저 경계 철조망을 넘어가면은 당신이 먹었던 음식을 먹을 수 있느냐 하고 질문을 했었죠. And that question is, if I escaped through that electrified fence, would I be able to eat all the food that you ate? 먹을 수 있다. And the answer was yes, you can. You will be able to eat all the food that I ate. 그분이 그냥 단지 먹는 얘기 때문에 저는 그냥 아무 느낌 없이 그냥 당연히 이렇게 살아야 돼. 아무 그냥 생각 없이 살아야 되는 것처럼 싫어지기 시작했어요. And just solely based on something as simple as just eating food, when I began to think about that, imagine about that, I began to dislike and hate more and more the prison camp that I was born in and that I was living in. 제가 그때 당시 그때 그 상황 때에 제가 어떤 생각을 했었냐면요. I remember there was one thing that went through my mind at that moment. 그 얘기 듣기 전에는 굉장히 총에 맞는 건 굉장히 싫었고 매 맞는 거 굉장히 싫었고 총을 맞는 거 굉장히 싫었고 무서웠었어요. Before those thoughts came to my mind, before that I was very afraid of, and I very much didn't want to be shot at or to be electrocuted or to be punished. I was very fearful of those things. 하지만 그 얘기를 듣고 나서 이런 생각이 들더라고요. However, after hearing the inmate, a new thought came into my mind. 내일 당장 총에 맞아도 좀 무섭지 않다. That tomorrow, if I were to be shot or killed tomorrow, I would not be afraid. 오늘 단 한 번만이라도 삶은 닭을 내가 먹고 정말 삶은 돼지고기를 내가 배불리 먹고 내일 당장 총에 못 받아도 저는 아무것도 없다 이런 생각을 하게 됐어요.
I thought that just for one day, if I can eat boiled chicken or boiled pork or eat these foods until my stomach was full, I would not, and then if I were to die after experiencing that, I would be very happy to experience that. 근데 제 소원은 한 가지였어요. And I only had one wish at that time. 그 사람이 먹었던 음식 그냥 배불리 딱 한 번만 먹어보는 게. And that was to just once to be able to eat until my stomach was full all the foods that the inmate had described to me. 그렇게 생각하다 보니까 내 몸은 벌써 스스로를 탈출하기 위해서 움직이기 시작합니다. And the moment I thought that, I can say that my body physically was already beginning to think about, to plan running away from the prison camp. 이런 얘기를 들어보지도 못했었고 이런 생각하기 전에는 전혀 수용하는 것을 거의 탈출할 수 없는 굉장히 무서운 것이라는 걸 저희는 다 알고 있죠. And before I heard all this, the prison camp for me was a place where escape was impossible. Escape was not something to even think about, and that it was a scary place. And those were the thoughts that I had regarding the prison camp before I heard all this talk about food. 그런데 이런 얘기를 듣고 나서 제가 생각했던 거는 물론 중계부터 죽을 수도 있고요. 상해마다 죽을 수도 있고 아니면 잡혀서 끔찍한 상상할 수 없는 고통을 당할 수도 있습니다. And after hearing all this, I thought I could be electrocuted in my attempt to escape, I could get shot at, or I could be arrested and suffer unimaginable torture. 그런데 이상하게 단 한 개의 가능성을 찾아보고 99%는 실수를 불가능하다고 해도 단 한 개 1%의 가능성이 물론 그 수치상으로는 그때 계산할 수 없었지만 지금 생각해보면 그 1% 때문에 결심하게 하게 됩니다. However, I realized looking back now that at that time there was 99% chance of failure and 1% chance of success. And thinking like this, obviously I think like this after I escaped, but even if there was 1% chance of success, I decided to go for it, and that's what I decided. 그래서 이제 그분이랑 저랑 이제 탈출을 가능하게 되는 거죠. So that inmate and we decided to escape from the prison camp together. 겨울날 눈을 헤치고 이제 저기 철도망을 넘습니다. On a cold winter day, we were trying to go through the electrified fence. 철도망을 넘을 때에 전기가 흐르는, 전기가 내 몸을 통해서 흐르는 걸 느끼게 됐었고요. And in the process of crossing the electrified fence, I felt the electricity, the current running through my body. 그때 저기 철도망 넘으면서 그 다리가 제가 전기에 붙어가지고 다 타버리고 아직도 상처가 아직도 남아요. And I still bear the scars of my two legs touching the electrified fence, and the burn scars are the scars that I still bear to this day. 저랑 같이 나오시던 분은 아쉽게도 전기에 붙어서 그 자리에서 돌아가시는지 아니면 살아나시는지는 알 수 없습니다. Unfortunately, the inmate, my fellow inmate friend who attempted to escape with me, he was caught and he died. Well, I don't know if he actually died or not, but he was unable to escape successfully. And 근데 제 경험을 놓고 봤을 때 한 가지 이제 여러분한테 말해드릴 수 있는 사실이 하나 있죠. And there's one fact that I'd like to share with all of you. 그냥 몰라서 우리가 당하고 있구나. And that was that we were getting this treatment, we were suffering this treatment because we did not know any better. We did not know about the situation that we were in. 나처럼 정말 여러분들은 그냥 그런 게 아닌 이런 한 가지 사실만 사람들이 안다고 하기 때문에 나처럼 많은 사람들이 탈출할 수 있지 않나 생각을 해보게 됩니다. I began to think that if other inmates began to hear about something small as talking about outside the world and the food available in the outside world, they too would want to escape from the prison camp. 물론 탈출할 때에 누구는 저기부터 죽을 거고 누구는 총알마다 죽을 거고 하지만 어느 사람마다 탈출해서 성공할 수 있는 사람이 더 많지 않을까 하는 생각을 하고 있어요. I believe that, of course, if those thoughts were planted in the minds of the inmates, some would die being electrocuted in their attempt, some might get shot, but I believe that there will be more successful escapes than people who actually fail in their attempt to escape. 더 자세하게 설명해 드리자면 오늘 하룻밤이라도 모자라기 때문에 그냥 이렇게 And if I were to give even more detailed answer, I believe I'll be here all night, so I gave you a condensed answer. 도움이 됐으면 I hope the answer was helpful to you. 네. Yes, thank you for coming.
What are your plans for the future? 저한테 질문하셨던 저분은 저보다 한국말을 더 잘하고 있어요. The gentleman that posed the question, he speaks better Korean than I do. 저는 한국말을 할 수 있지만 저분은 한국말을 아주 완벽하게 잘하십니다. I can speak North Korean, but that gentleman speaks perfect South Korean. 글쎄요, 이대로 저도 가장 힘든 질문 중에 하나가 오늘 지금 하신 질문이죠. Well, about the future, one of the hardest, the most difficult questions that I get asked is the very question that you just asked right now regarding the future. 저도 북한의 미래를 어떻게 예측할 수는 없습니다. I myself do not really know about what will happen regarding the future of North Korea. 그냥 이 자리에 여러분한테 말씀드릴 수 있는 것은 그냥 북한의 잘못된 미래를 바꿀 힘을 가지고 있는 사람은 바로 당신들이라고. All I can tell you, tell all of you here is that all of you have the power and the ability to correct the wrong path, the wrong future that North Korea is going towards right now. 그냥 상식적인 얘기긴 하지만은 북한의 미래를 생각할 수 있다고 해야 되는 당장 북한에서 불을 먹고 있다가 당장 물러나야 되는 거겠죠. And simply put, I guess regarding the future of North Korea, the young dictator of North Korea should resign from his power right now. 물론 나도 정말 북한의 사람들한테 기회를 주고 북한 사람들한테 이거라도 아는 걸 알게 해주기 위해서 너무나도 열심히 뛰어다니고 활동을 하고 있지만 지금까지 아무 효과는 없었어요. And I too, in my attempt to help the people in North Korea to do my human rights work in supporting the people, I've been running around keeping myself busy. But at least for now, I still haven't been able to see the real success come from all my hard work and effort. 6년 동안 계속 해왔었는데도 아무 변화가 없기 때문에 그러면 앞으로 6년, 10년 동안은 내가 어떻게 해야 될지 생각할 수 있을까 하고 지금 많이 생각합니다. And for the past 6 or so years, I've worked so hard, yet I see no change happening. And that makes me think, what will happen in the next 6 or even 10 years? What can I do in order to bring about change for the future of North Korea? That brings our session to a conclusion. If all of you could please join me in thanking Mr. Shin.